we discuss about the histogram equalization. This technique is very important because in next point we study one another point, the histogram matching or histogram specification, and for that purpose you need histogram equalization. So we revise this histogram equalization and going to next point. Okay. So in histogram equalizations, you have to given the intensity value and you have to given the number of pixels. Okay. So next here you have to count all these pixels. So whatever this, so summation of all these pixels. In this example, it will be 400. Then we have to do the cumulative sum technique. This is one of the technique. Okay, cumulative sum. So cumulative sum means sum of previous and current value. Okay, so that is 0 plus 0 plus previous value is 0, so 0. Then 0 plus 200. See, this is cumulative sum. So sum of these two. Okay, so sum of these two written here. So 0 plus 200, it will be 200. Then 200 plus 120, it equal to 320. 320 plus 80, so it will be 400. Then 400 plus 0. So in this way you can do the sum. So this is a cumulative sum. Then you have to do c divided by t. T is nothing but this is a t. Okay, c divided by t. So 200 divided by 400, so it will be 0.5. 320 divided by 400, so it will be, so divided by t, that is 400. 400 in this example, that is 400 is total sum. Okay, so this, in this way we can calculate, we calculate c upon t. So all these values. Then next step, l minus 1. So what is the l? So l is nothing but total number of values, intensity value. So there are 8 values. So l minus 1 is equal to 7. 7 into c by t. So 7 into this. So into 7. So it will be equal to this value. So in this way we can calculate this. Then we can round this. So these are the new intensity. These are the new intensity. So we can assign the intensity. Now 0 intensity has something. So this new intensity is 4. And this for this intensity, what are the pixel value? So for this intensity, these are the pixel value. For 6, these are the pixel value. Then for 7, these are the number of pixels. For this 7, so this is so for 7 there are 5 values. So sum of all these 5 elements, so that will be written. So this is histogram equalization technique. So this histogram equalization technique is very important for the exam purpose. And also next point is histogram specification or histogram matching. In that also we require histogram equalization. Okay, now see, in histogram equalization, in terms of histogram, the output image will have all the gray value in equal proportion. Okay, this technique is called as histogram equalization. See, in this example, this is our original image and this is a histogram. Okay, now when we have to convert or we can equalize the histogram, this image will be converted into this form and this histogram will be converted into this form. So we can see here in this example, almost, so in this example, all the intensity are at lower side. All intensities, most of the intensities are at lower side. But when we have to equalize this, the intensities are spread over all the range. See, 0 to 255. So these intensity are spread all over the range. म्हणजे इथं बघा ह्या हिस्टोग्राम मध्ये सगळ्या इंटेन्सिटीचे काय आहे ते डार्कर साईडला म्हणजे लोअर साईडला आहेत. पण ज्यावेळेस आपण हे एक्झाम्पल हिस्टोग्राम इक्विलाइज केल्यानंतर हिस्टोग्रामची जे इंटेन्सिटीची रेंज आहे ती काय झाली ऑल ओव्हर स्प्रेड झाली. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट यूज ऑफ द हिस्टोग्राम. So our dark image will become the brighter or contrast image. Okay, so it is nothing but you can this histogram will be spread all the intensity. Now see here, this is one of the another example. Now see here, these there are 3 columns, 1, 2 and 3. So there are 3 columns in this example. So first, this is first column, the second and third column. Now this first column will be original image,
second column is histogram equalized image, and third column is histogram of equalized image. So these are the three columns. म्हणजे इथं तीन कॉलम दिलेत. पहिल्या कॉलम मध्ये ओरिजिनल इमेज आहे, सेकंड कॉलम मध्ये इक्विलाइज टेक्निक, हिस्टोग्राम इक्विलाइज वापरून जे इमेज तयार केलेली ती आहे, आणि तिसऱ्यामध्ये हिस्टोग्राम आहे, ते इक्विलाइजचा हिस्टोग्राम आहे. म्हणजे हा दुसऱ्या इमेजचा दुसऱ्या कॉलमचा हिस्टोग्राम आहे इथं. So the left column in this figure shows the four images. The center column shows the result of performing histogram equalization on this each image. Now see, in this first three results from the top to bottom shows significant improvement. Now see this image and this image. Now this histogram equalized image and this is original image. See the difference between these two images. See the difference between these two images. Okay, so we can see that it will be obvious improved image. The histogram image is improved image than the original image. Same thing, this concept. This is improved image. This is also improved image. So these are three improved image. Now consider this fourth image. So fourth image has no any more difference. चौथी जी इमेज आहे त्यात काही जास्त डिफरन्स दिसतोय का? नाहीये, बिकॉज ऑलरेडी दिस इमेज इज that will be spread histogram equalized image. Okay, so the first three result from the top to bottom shows the significant improvement. Okay, as expected, histogram equalization does not have much effect on the fourth image because its intensity already spread almost all the scale. म्हणजे आपण चौथी इमेज बघितली की चौथी इमेज मध्ये काय फरक आहे का? नाही, कारण का ऑलरेडी ही चौथी इमेज आहे काय की त्याची ऑलरेडी इंटेन्सिटी स्प्रेड केलेली आहे. ओके, so while all the histogram are different, the histogram equalized image themselves are the visually very similar. आता हे चारही हिस्टोग्राम बघा, चारही हिस्टोग्राम एकसारखे आहेत का? नाहीये. Both all these histograms are different histograms, but the image will be shown similar. Okay, so this is histogram. म्हणजे हिस्टोग्राम इक्विलायझेशनचा महत्वाचं काय की ते ब्राईटनेस आणि कॉन्ट्रास्ट इन्क्रीज करून दाखवतं आपल्याला इमेज मधला. Okay, so this is our histogram equalization. Now figure shows the transformation function used to generate the equalized image from this above figure. So there are these 1 2 3 and 4. These are the four transformation functions for the four different images. म्हणजे आपण जे चार इमेजेस हिस्टोग्राम तयार केले त्या चार हिस्टोग्रामचा ट्रान्सफॉर्मेशन जे फंक्शन येत आहे त्या ट्रान्सफॉर्मेशन फंक्शनचा हिस्टोग्राम ग्राफ प्रिपेअर केला तर आपल्याला अशा पद्धतीने ग्राफ दिसेल. नाउ सी दिस फंक्शन विल जनरेट युजिंग द अबाउट टेक्निक. म्हणजे आपण जो टेक्निक आता बघितलं मागच्या ह्याच्यात बघितलंय की त्या टेक्निक नुसार हे ग्राफ तयार झालाय. ऑब्झर्व दॅट द ट्रान्सफॉर्मेशन this fourth transformation, see this fourth transformation nearly like a linear transformation. जे चौथं ट्रान्सफॉर्मेशन आहे ते कसं आहे जवळजवळ की लिनियर आहे. लिनियर म्हणजे असे एक प्रकारचे स्ट्रेट लाईन अशी आहे. ओके, सो दिस आर लिनियरली transformations which indicates that the input were mapped to nearly equal output. म्हणजे इनपुट व्हॅल्यूला नियरली आउटपुट व्हॅल्यू इक्वल आहे. म्हणजे समजा तिकडं 100 असेल तर इकडे सुद्धा 100 किंवा 105 10 किंवा 90 95 अशा पद्धतीने म्हणजे इक्वल आहे, ऑलमोस्ट सिमिलर आहे. सो दीज आर द लिनियर इमेज. इन द केस ऑफ इमेज 1, से फॉर द इमेज 1 फॉर दिस लाइन, ओके, which indicates that a dark value mapped to much lighter one. डार्क व्हॅल्यूला म्हणजे इथं जे दिसतंय का डार्क व्हॅल्यूला इथली लाईट व्हॅल्यू असाइन झाली आहे. सो डार्क व्हॅल्यूज आर मॅप्ड टू मच लाइटर वन्स. किंवा इथं सुद्धा इथं बघा काय केले की डार्क लाइटर व्हॅल्यूला म्हणजे जे ब्राइटर व्हॅल्यूला आहे ते ब्राइटर व्हॅल्यू असाइन झाले, आणि इथं सुद्धा जे डार्क कमी व्हॅल्यू आहे त्याला सुद्धा जास्त व्हॅल्यू असाइन झाले. सो इन दिस केस द इमेज 1 which indicates that the dark value are mapped to much lighter one, thus contributing to brightness of the output image. Okay, so this is our diagram. But see, आता ह्या डायग्राम मध्ये बघा, this is our original image, this is histogram, this is histogram of this image, and this will be histogram equalized image, and this will be histogram equalized. Now see, always whenever we can see the image, now see both this image and this image. So this image becomes more darker, this becomes more darker.
So in this case, we can say that always histogram equalization will be produce not a desirable result. म्हणजे आपण प्रत्येक वेळेस असं म्हणू शकत नाही हिस्टोग्राम इक्विलायझेशन आपल्याला इमेज एनहान्स होईलच अशी नाहीये. ते दिस इमेज ही इमेज पेक्षा ही इमेज आपल्याला डार्क दिसते, पण ह्याच्यातले जे आपल्याला पॉइंट्स इथं क्लिअर दिसतात ते इथं दिसत नाहीत. Okay, means histogram equalization may not always produce correct result, desirable result. Okay, particularly if the given histogram is a narrow. जनरली हे कधी होतं तर ज्यावेळेस हिस्टोग्राम नॅरो असेल, म्हणजे नॅरो म्हणजे इथं बघा, इथं इथं हा जो पार्ट दिसतोय, इथं जो हा पार्ट दिसतोय, हा पार्ट अतिशय छोट्या रेंज मध्ये हा ग्राफ तयार झालेला आहे. ओके, सो इन दिस सच टाइप ऑफ केस the particular histogram will be not produce properly result. Okay, so it can produce the false edges and regions. आता इथं बघा ही इमेज आहे, ह्या इमेजचा एज कुठं आहे, हिथंच तयार झाल्या, पण ही ज्यावेळेस इमेज कन्सिडर करेल त्यावेळेस त्याची इमेज एज अशी बाहेर स्प्रेड झालेली दिसते बघा. ओके, म्हणजे हा जो गॅप आहे हा ऍड झालेला आहे. ओके, सो इट कॅन प्रोड्यूस द फॉल्स एजेस अँड रिजन्स करेक्ट नाही ते, किंवा इथं बघा व्हाईट शेड आलेला आहे, म्हणजे रिजन हे अशा पद्धतीनं रिजन कन्सिडर करणारी इमेज मध्ये, पण ही काय ओरिजिनल रिजन आहे का, नाही, हा एक्सपांड झालेला रिजन आहे. सो दिस कॅन प्रोड्यूस द रॉंग रिझल्ट. ओके, सो इट कॅन ऑल्सो इन्क्रीज द इमेज गेनिंगनेस अँड पॅचीनेस. ओके, सो दिस मीन्स histogram equalization does not always produce the desirable result. हे कायमच रिझल्ट म्हणजे प्रत्येक वेळेस आपण एनहान्स करायची म्हणजे हिस्टोग्राम इक्विलाइज केलाच पाहिजे असं नाही. सो इट इज बेस्ड ऑन द इमेज टू इमेज. जशी इमेज आहे त्यानुसार तुम्हाला हिस्टोग्राम इक्विलायझेशन करायचंय का नाही हे ठरवावं लागेल. ओके, आता ही इमेज ऑलरेडी क्लिअर इमेज आहे तर ह्याचं इक्विलायझेशन करायची गरज नाही. ओके, so this histogram equalization may not always produce the desirable result, particularly if the given histogram is very narrow जर असेल, म्हणजे हे जे रेंज आहे हे नॅरो रेंज मध्ये प्रोड्यूस होत असेल तर ह्या वेळेस रिझल्ट प्रॉपर येणार नाही. ओके, सो नाउ टू ओव्हरकम द सच टाइप ऑफ अ ड्रॉबॅक. आता ह्या ठिकाणी बघा इथं काय सांगितलं, ह्या नॅरो रेंज आलाय आणि ह्या नॅरो रेंज असल्यामुळे ही हिस्टोग्राम प्रॉपर नाही आला. पण हेच जर आपल्याला हिस्टोग्राम मॅचिंग करून हिस्टोग्राम स्पेसिफाय करून आपल्याला नवीन रिझल्ट फाइंड करायचा असेल, आपल्याला स्पेसिफिक पॅटर्न मध्ये रिझल्ट फाइंड करायचा असेल, सो वी कॅन यूज द हिस्टोग्राम मॅचिंग टेक्निक. ओके, सो हिस्टोग्राम मॅचिंग टेक्निक इज युजफुल फॉर दिस पर्पज. Okay, now next point is histogram matching or histogram specification. Okay, so हा पॉइंट आपण बघू, हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन. सो हिस्टोग्राम मॅचिंग और इट इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन. हा पॉइंट अतिशय महत्वाचा आहे, कारण का तर बऱ्याचदा हा पॉइंट परीक्षेत विचारला गेले, म्हणजे ह्याच्यावर एक्झाम्पल विचारले गेलेले आहेत. तुम्हाला हिस्टोग्रामचा एक्झाम्पल दिला असेल आणि त्याच्यावरून तुम्हाला सांगितलं हिस्टोग्राम मॅचिंग करा किंवा हिस्टोग्राम स्पेसिफाय करा. So it is very important point for the exam purpose or it is useful for the image processing purpose. So histogram equalization process transfer the function histogram equalization process produce a transformation function that is adaptive in the sense that it is based on the histogram of given image. Now when we can do histogram equalization, that histogram equalization will be generate the histogram and it can use the transformation function. This transformation function is based on this transformation function is generated from the image on only image. Okay, so this produces transformation function and this transformation function is based on the histogram of given image. So histogram equalization automatically determine the transformation function that seeks to produce the output image which has unique or uniform histogram. Okay, so when we can use the histogram equalization on the image, that particular image will be generate the transformation function. This transformation function spread the intensity all over range of the intensity, and that's why the histogram will be generated uniform histogram. However, once the transformation function for the image has been computed, when the transformation function is computed, it does not change unless the histogram of the image changes. आता एकदा ट्रान्सफॉर्मेशन फंक्शन आपण बनवलं
की ती चेंज होणार आहे का? नाहीये. हे कधी चेंज होईल? जर इमेज तुमची चेंज झाली किंवा तुमचा हिस्टोग्राम चेंज झाला तर ट्रान्सफॉर्मेशन फंक्शन चेंज होते. सो वन्स द ट्रान्सफॉर्मेशन फंक्शन इज जनरेटेड, it cannot be changed until you cannot change the image. So histogram equalization achieves enhancement by the spreading the level of input images over the wide range of intensity level. So what is the histogram equalization? आपण बघितलं हिस्टोग्राम इक्विलेशन काय करतं की ती जी नॅरो रेंज असेल किंवा स्पेसिफिक रेंजच्या मध्ये हिस्टोग्राम असेल तो काय करतो? स्प्रेड करतो सगळ्या इंटेन्सिटीला. So histogram equalization achieves the enhancement by spreading the level of input image over the wide range of intensity scale. So when automatic enhancement is desired, this is the good approach because results from this technique are predictable and it is very simple to implement. When we can do the automatic implementation of histogram equalization, so this technique is very important. But suppose you want to create the histogram which is a desired histogram which we required as per the histogram. So in that case we can use this next technique, the method which is used to generate the process image that will be have a specific histogram called as histogram matching or histogram specification. म्हणजे आता आपण काय करत होतो की इमेज वरनं डायरेक्ट हिस्टोग्राम जनरेट करत होतो, पण आता आपल्याला काय करायचंय की एक इमेजचा हिस्टोग्राम दुसऱ्या इमेजच्या हिस्टोग्राम सारखा कन्वर्ट करायचा आहे, म्हणजे दोन हिस्टोग्राम मॅच करायचे. ओके, सो इन दिस टेक्निक इज नोन ॲज हिस्टोग्राम मॅचिंग, हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन. तर हे आपण हिस्टोग्राम मॅचिंग किंवा हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन